Dear folks, welcome to AZ American English Center. We have come here to the Brennan Martin book. We have come here to the video number 85, chapter 32, auxiliary verbs and modal verbs. What are auxiliaries? Am, is, are, was, were, will be, shall be, has, have, had, do, does, did. These are auxiliary verbs. What are the modal verbs? Can, could, shall, should, may, might, ought to. These are modal verbs. The verb be. What is be? The be is am, is, was. The present tense. Be, past tense is what? Been. Am, is, was. Have and do. When used with ordinary verbs to make tenses, right? Am playing, is playing, was playing, have played, did not play. They are used with ordinary verbs, right? To make tenses, it makes tenses. Passive forms. The book is written, so it makes tenses. It forms passive voice sentences. It forms questions. Do you come? Did you come? And negatives. Did not play. Did not come. They are called auxiliary verbs or auxiliaries. The last. So auxiliary is helping. Auxiliary is helping. So the verb be, am, is, was, have, do. They are used with ordinary verbs to make tenses. The last one. To make last one. To make tenses. So the last one. This is the first one. Yes. So the verb am, is, are, was. Still you have to push it forward. Yes. Full. Still lesser. Yes. The verb am, is, are, was, they are used, and have and do, they are used with ordinary verbs to form tenses, present tense, past tense, future, to form passive forms, to form questions, to form negatives, and they are called auxiliary verbs. So what is an auxiliary verb? Any verbs used to make tenses, any word used to form passive, any verb used to form questions and negatives, they are called auxiliaries. Auxiliary means what? Helping. The verbs can, could, may, might, will, would, shall, should, must, ought. They are called modal verbs, or they are called modals. They are used before ordinary verbs, right? Can go, could go, may come, might see, will play, would go. They are used before ordinary verbs, yet and express meanings such as, what do they use? For permission, can I come? Possibility, I could buy a house. Certainty, I will come. Necessity, I should go. Right? For different what? Permission, possibility, certainty, and for necessity. These modal verbs can, could, may, might, will, would, shall, should are used. Need and dare can sometimes be used like modal verbs, right? I need to go. So need and dare. I dare speak. So need and dare is used as modal verbs also. So auxiliary verbs are used to form tenses, auxiliary verbs are used to form negatives,
Auxiliary verbs are used to form question and passive. Modal verbs are used with the present tense verb or ordinary verbs to give permission, for possibility, for certainty and for necessity, right? Modals are often included in the group of auxiliaries. Modals are used with the auxiliaries. In some grammar they are called modal auxiliaries. See, have and could have gone. So modal could is used with auxiliary have. They are called modal auxiliaries, right? Or modal verb and auxiliary verb joined together to give you modal auxiliaries. The modal verb can, could, may, might, shall, should, will, would, must and ought are termed defective verbs. They are termed as what? Defective verbs, because some parts are wanting in them. So they are called defective verbs. Some are wanting. They have no yes. What do you mean by yes? He plays. You are using he eats. But here, he can eat. You are not using the yes. And they have no yes in the third person singular. What is third person singular? He, she, it. He plays, she plays, it plays. But here with the modal verb, he can play, she can play, it can play. You don't say he can plays. So no singular or first person or second person. They have no infinite and ing forms. You cannot use coulding, mighting. There is no ing formats in modal verbs. The auxiliary verb be is used. Where is the be is used? In the formation of the continuous tense. For continuous tense, be verb is used. What is the be? Am, is, are, was, right? Be. See, he is working. I was writing. So, this am, is, are, was is used for what? Continuous tenses. In the formation of the passive, for passive voice you are using am, is, was. For example, the gate was opened. Gate was opened. This opened is past participle. So this is a passive voice sentence. So for continuous you are using auxiliary verb be. For passive you are using auxiliary verb am, is, are, was. Be, that is am, is, are, was. If it is followed by infinite, is used. What is infinite? To go, to come, to write, to speak. For after am, is, was, if you get to go, to write, so it is used for what? To indicate a plan. I am to buy a house, he is to buy a car. So for arrangement, I am to get married, he is to get married. For arrangement or agreement, so for agreement you are using am, is, are, was plus infinite. For example, I am, see am is there, infinite to see, I am to see him tomorrow. So it is an arrangement. We are to be married next month. Are auxiliary verb to be married. So this is a plan, arrangement, right? So this is an agreement. We am to see him tomorrow. It is an arrangement. And here it is a plan and an arrangement. Why? Next, am, is, are, was is used to command. Am, is, are plus to plus present tense verb is used for commanding. You are to write your name at the top of each sheet of paper. So it is a command. You are to write. So this am, is, are, was is there. To write is the what? Infinite. For what? Commanding. Mother says you are to go. To go is the infinite. Are is the auxiliary verb. You are to go to market at once. Next, be. This am, is, are is used in the past tense.
They are used in the past tense with the perfect infinite to indicate an arrangement, to tell an arrangement that was made but not carried out. It was made but not carried out. An arrangement was made but not carried out. As they were, see, be in the past tense. Was past tense is were. It is used with perfect infinite. See, to have been. This is perfect infinite. They were to have been married last month. So planned, it was arranged, but it was cancelled. But had to postpone the marriage until June. Something is arranged, but it is cancelled. There you are using the past tense auxiliary verb with the perfect infinite. To have been married is the perfect infinite. Already planned, but it was cancelled. The have is used. The auxiliary have, it is used in the formation of the perfect tense, right? Have is used for perfect tense. Perfect means what? The action is over and it is presently you are using it now. He has worked. Why do you use has? Because he is singular. So this have and has. Have and has, they are used for what? For perfect sentences. He has been working, perfect continuous tense. He has been, they have been. See, have to. The have to is used with the infinite. So you have to use the present tense verb to indicate obligation. Obligation means what? So something which you have to do. I have to be there 5 o'clock. Have is used with the to be, right? It is the infinite to say that it is the obligation for you to do something. He has to move. So has is there, you are using with infinite to say obligation. He has to move the furniture himself. Then the past form of has, have, has and have is had. Had to. Has to and have to. The past form is had to. Is used to express obligation in the past. In the past you had an obligation. I had to be there by 5 o'clock. In the past there is an obligation. He had to move the furniture himself. In the past he had the obligation, right? In negative and question, for negative sentence and question sentence, have to and had to are used with the do, does and did. For negative and question, have to and had to are used with the do, does and did. They have to go. See, they have to go. What is the negative? They don't have to go. So don't is used with have and to go. They have to go. It's an obligation. For negative, they don't have to go. For question, do they have to go? He has to go. Okay, what is that? Negative. He doesn't have to go. Does he have to go? So it's a question. He had to go in the past, obligation. He didn't have to go. So past obligation, negative. Did he have to go? It is the question. Do. The auxiliary do is used to form the negative and interrogative. Do is used to form negative minus and interrogative question of the simple present. For simple present and for simple past tenses of ordinary verb. He doesn't work. See, do auxiliary verb is used to form the negative and interrogative. He doesn't, they do not, he didn't work, right? Does he work? For question, did he work? So dear friends, the function of auxiliary verbs, the function of modal verbs, the function of obligations, this is what we have seen. So shall we go in for Tamil? நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கா ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ரென்னன் மார்ட்டின் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 85. ஆக்சிலரி என்றால் என்ன? ஆக்சிலரி என்றால் துணை, உதவி செய்யக்கூடிய. மாடல் என்றால் என்ன? ஆக்சிலரி என்றால் am, is, are, was, were, will be, shall be, has, have, do, does, did. இதெல்லாம் என்ன சொல்லுவீர்கள்? ஆக்சிலரி வினைச்சொல் என்று சொல்வீர்கள்.
மாடல் வினைச்சொல் என்றால் என்ன? கேனு, குட்டு, ஷாலு, ஷுட்டு, வில்லு, மஸ்ட், மே இவைகளெல்லாம் மாடல் வினைச்சொற்கள் என்று சொல்வீர்கள். இந்த வேர்ப் பிஇ என்றால் என்ன? இது. டாக்டராக இருக்கிறேன். அந்த இது 3 வடிவங்கள் எடுக்கிறது நிகழ்காலத்திலே. ஆம், ஐ கூட ஆம், ஈ, ஷீ, இட்டு கூட இஸ், இறந்த காலம் வாசு. இந்த பிஇ வினைச்சொல். மறுபடியும் அந்த வேர்ப் பிஇ ஹேவ் என்ற வினைச்சொல். ஹேவ் என்றால் என்ன? இருக்கிறது என்று இருக்கிறது, ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது, அது ஒரு வினைச்சொல். ஆனால் இந்த ஹேவ் வந்து வச்சிருக்கிறேன், போயிருக்கிறேன், வந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லிக்கிற பொழுது ஹேவ் யூஸ் பண்ணுறோம். டூவு, இந்த டூனா செய்யி. ஆனால் இந்த டூனா எதிர்மறை வாக்கியத்திற்கு ஐ டு நாட் கோ, போவதில்லை. டிட் யூ கோ, போனாயா? அந்த கேள்விக்கும் எதிர்மறைக்கும் டூ யூஸ் பண்ணிக்கிறாய். இதுடன் எதை சேர்த்துக் கொள்கிறாய்? ஆர்டினரி வேர்ப்ஸ். டு நாட் கோ, அந்த டு நாட் கூட என்ன சேர்த்திக்கணும்? கோ சேர்த்திக்கணும். ஐ ஆம் கூட ஈட்டிங் சேர்த்திக்கணும். அந்த ஆர்டினரி வேர்பை சேர்த்திக்கணும். டு மேக் டென்சஸ் என்றால் என்ன? நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலமாக மாற்றுவதற்கு இந்த ஆக்சிலரி வெர்பு பயன்படுத்தப்படுகிறது. வினைச்சொல்லுடன் பயன்படுத்துகிற பொழுது நிகழ்காலமா, இறந்த காலமா, எதிர்காலமா என்று அறிந்து கொள்வதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. பேசிவ் என்றால் என்ன? செயப்பாட்டு வினை வாக்கியங்களுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. அந்த உணவு அவனால் சாப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. The food is eaten by him. கேள்விகளுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. Do you eat? Did you go? Did you eat? போனாயா? Did you go? போனாயா, சாப்பிட்டாயா? நெகட்டிவ்களுக்கு ஐ டு நாட் ஈட், நான் சாப்பிடுவதில்லை. ஆக இவைகளெல்லாம் ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸ். ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸ் காலங்களை குறிப்பதற்கு உதவி செய்கிறது. ஆக்சிலரி வேர்ப் கேள்விகள் அமைப்பதற்கு உதவி செய்கிறது. ஆக்சிலரி வேர்ப் நெகட்டிவ் எதிர்மறை வாக்கியங்கள் பயன்படுத்துவதற்கு உதவி செய்கிறது. ஆக்சிலரி என்றால் உதவி செய்யக்கூடிய, ஹெல்பிங் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக வேர்ப்ஸ். இந்த கேனுனா முடியும், குட்டுனா முடிந்தது, மேனா லாம், மைட்னா லாம், வில்லுனா வேண்டும், முட்டுனா வேண்டும், ஷேலுனா லாம், ஷுட்டுனா வேண்டும், மஸ்ட்னா கண்டிப்பாக, மை ஆட்டுனா கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். இவைகளை மாடல் வினைச்சொற்கள் என்று சொல்கிறாய். அவைகளை மாடல் என்று சொல்கிறாய். They are used before ordinary verbs. இந்த கேனு, குட்டு, ஷுட்டு, உட்டு பின்னாடி என்ன யூஸ் பண்ணணும்? ஈட்டு, ஸ்லீப்பு, டாக்கு, ஜம்ப்பு, ரைட்டு இவைகளை பயன்படுத்த வேண்டும். அண்ட் எக்ஸ்பிரஸ் மீனிங், அது எதை சொல்கிறோம்? கேன் கோனா பர்மிஷன், அனுமதி அளிப்பதற்கு இந்த மாடல் வினைச்சொற்களை பயன்படுத்துகிறோம். கேன் ஐ கம், நான் வரலாமா, அனுமதிக்கு. பாசிபிலிட்டி, ஒன்று நடந்து முடிக்கக்கூடிய திறன் இருக்கிறது. ஐ குட் பை ஏ கார், பாசிபிலிட்டி, முடிக்கக்கூடிய திறனை பற்றி சொல்கிற பொழுது இந்த குட், இந்த மாடல் வினைச்சொற்களை பற்றி சொல்கிறோம். சர்டனிட்டி, உறுதியாக, ஐ வில் கம், நான் கண்டிப்பாக வருவேன், உறுதி சொல்கிற பொழுது. நெசசிட்டி, தேவை என்று சொல்கிற பொழுது ஐ ஷுட், அது நெசசிட்டி, தேவை. ஐ ஷுட் பி இன் டைம். ஸோ இந்த மாடல் வினைச்சொற்கள் சாதாரண வினைச்சொற்களுடன் எடுத்து அனுமதிக்கு, நடக்கக்கூடிய வாய்ப்புக்கு, உறுதி என்று சொல்லக்கூடிய தன்மைக்கு, தேவை என்று சொல்கிற பொழுதும் இந்த மாடல் வினைச்சொல்லை யூஸ் பண்ணுகிறோம். நீடுனா தேவை, டேடுனா தைரியம். இதுவும் மாடல் வினைச்சொற்களாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஸோ ஆக்சிலரி வெர்பு கூட நீங்கள் வினைச்சொற்களை சேர்க்கிற பொழுது காலங்களை குறிப்பதற்கு நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம், கேள்விக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. எதிர்மறை வாக்கியத்துக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. கேனு, குட்டு, ஷுட்டு, உட்டு எதுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது? இந்த வினைச்சொல்களுடன் சேர்க்கிற பொழுது கண்டிப்பாக ஒன்று செய்ய வேண்டும், அனுமதி கோருகிற பொழுது, தேவை என்று சொல்கிற பொழுது, உறுதித்தன்மையை சொல்கிற பொழுது இந்த மாடல் வினைச்சொல்லை யூஸ் பண்ணுறோம். மாடல்ஸ் ஆர் ஆஃபன் இன்க்ளூடட் இன் த குரூப் ஆஃப் ஆக்சிலரிஸ். இந்த கேனு, குட்டு கூட இந்த டூ, டஸ், குட் எல்லாம் சேர்த்தணும். இன் சம் கிராமர் தே ஆர் கால்ட் மாடல் ஆக்சிலரி. இந்த ஆம், இஸ், ஆறு அல்லது ஹேவ், குட் எல்லாம் சேர்க்கிற பொழுது அவைகளை மாடல் ஆக்சிலரி என்று சொல்கிறோம். இங்கே பாருங்க, இந்த மாடல் கேனு முடியும், குட்டு முடிந்தது, மேலா, மைட்டு, ஷாலு, ஷுட்டு, வில்லு, உட்டு, மஸ்ட், ஆட்டு இவைகளை டிஃபெக்டிவ் வேர்ப்ஸ். டிஃபெக்டிவ் என்றால் என்ன? குறை. குறை என்றால் என்ன? முழுமையடையாத ஒரு குறை தன்மை, முழுமையடையாத தன்மை இருக்கிறது. ஏனென்றால்
சில இவைகளுக்கு கூட கண்டிப்பாக வினைச்சொற்கள் வேண்டும், இல்லை தனியாக இயங்க முடியாது. ஐ மேன்னு சொல்லிட்டு சொல்ல முடியாது. ஹென்ஸ் தே ஹாவ் நோ எஸ் வராது. ஹி ஈட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம், ஈ கூட எஸ் சேர்கிறது ஈட்ஸ். ராமா கம்ஸ், ஈ ஷி இட்டு கூட எஸ் சேர்க்கிற பொழுது அந்த இதுக்கு கேன் குட்டு கூட வராது. தே ஹவ் நோ இன்ஃபினிட் அண்ட் ஐஎன்ஜி ஃபார்ம்ஸ். டூ கேன்னு வராது, டூ குட்டுன்னு வராது, குட்டிங்னு வராது. இது கூட இன்ஃபினிட் இல்லை, இதுக்கு ஐஎன்ஜி வடிவம் இல்லை, இதுக்கு ஒருமை பன்மை கிடையாது. The auxiliary verb be is used. be என்பது என்ன? am, is, are. இவைகள் எங்கே பயன்படுத்தப்படுகிறது என்று பார்க்கிற பொழுது கண்டினியூஸ் என்றால் என்ன? தொடர்ந்து ஒன்று நடந்து கொண்டிருக்கிறது. she is studying சொல்றோம், அவள் படித்து கொண்டிருக்கிறாள். தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இதற்கு இந்த auxiliary verb பயன்படுத்தப்படுகிறது. he is working, அவன் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறான். I was writing, நான் எழுதி கொண்டிருந்தேன். ஐஎன்ஜினா கொண்டு ஆக ஒரு காரியம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது am, is, are, was பயன்படுத்துகிறார். இந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பாசிவ் செயற்பாட்டு வினைக்கு இந்த am, is, are யூஸ் பண்ணிக்கிறாய். உதாரணத்துக்கு the gate was open, கதவு திறக்கப்பட்டிருக்கிறது, அந்த உணவு சாப்பிடப்பட்டிருக்கிறது, அவன் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறான். he was arrested, the food was eaten, the gate was open. செயற்பாட்டு வினைக்கு am, is, are, was பயன்படுத்துகிறாய். இன்னொன்று பி கூட am, is, are, was கூட இன்ஃபினிட் என்றால் என்ன? டு கோ, டு கம், டு ரைட். டு கோனா போக, டு கம்னா வர. அந்த எச்சங்கள் பயன்படுத்துகிற பொழுது இந்த am, is, are, wasக்கு பின்னாடி நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கிற பொழுது என்ன ஆகிறது? ஒரு திட்டத்தை சொல்கிறது. ஐ am to build a house, நான் ஒரு வீடு கட்டப் போகிறேன். திட்டம், அரேஞ்ச்மெண்ட். I am to get married, நான் திருமணம் செய்ய போகிறேன். அரேஞ்ச்மெண்ட். அக்ரிமெண்ட். I am to speak to him, அவனுடன் ஒற்று நான் பேச போகிறேன். ஸோ இங்கே பாருங்க, I am to see him tomorrow, இது அரேஞ்ச்மெண்ட், நாளைக்கு அவனை பார்க்க போகிறேன். we are to be married next month, திட்டம், நாங்கள் அடுத்த மாதம் திருமணம் செய்ய போகிறோம். இந்த am கூட to கூட நிகழ்கால வினைச்சொல் சேர்கிற பொழுது திட்டம், பிளானு, அரேஞ்ச்மெண்ட்டை சொல்லுகிறது. அதே மாதிரி am, is, are கூட to கூட நிகழ்கால வினைச்சொல் பயன்படுத்துகிற பொழுது கட்டளையிடக்கூடியதாக வருகிறது. we are to write your name at the top of each sheet of paper. you are to write, நீ எழுத வேண்டும் உன்னுடைய பேரை பக்கத்திற்கு மேலே. அது கட்டளையிடுகிற பொழுது am, is, are, was கூட to கூட நிகழ்கால வினைச்சொல் யூஸ் பண்ணுகிறாய். மதர் சேஸ், அம்மா சொல்கிறார்கள், நீ மார்க்கெட்டுக்கு உடனடியாக செல்ல வேண்டும். you are to go to market at once, உடனடியாக நீ செல்ல வேண்டும். ஸோ கட்டளையிடக்கிற பொழுது am, is, are, was கூட to கூட நிகழ்கால வினைச்சொல் பயன்படுத்துகிறாய். பி மறுபடியும் am, is, are, was எங்கே யூஸ் பண்ணிக்கிறாய்? past tense. past tense என்றால் என்ன? முடிந்து போன விஷயம். with the perfect infinite. perfect infinite இது ரொம்ப முக்கியம். பர்ஃபெக்ட்னா has, have, had வரணும். infiniteனா to go, to comeன்னு வரணும். to indicate an arrangement, ஒரு திட்டம் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது, அது ஏற்கனவே திட்டமிடப்பட்டது, ஆனால் அது நடைமுறையிலே செய்ய முடியவில்லை. ஆக ஏற்கனவே திட்டமிட்டோம், போன மாதம் ஒரு கார் வாங்கலான்னு இருந்தோம், வாங்க முடியலை. அந்த மாதிரி இடத்துல they were to have been married last month, போன மாதமே அவர்கள் திருமணம் செய்து கொண்டு இருக்க வேண்டும். இந்த வேர் என்பது பிஇ, இதனுடைய பாஸ்ட் டென்ஸ் வடிவம். பிஇனா am, is, are, இதனுடைய பாஸ்ட் டென்ஸ் வடிவம் வாசு வேர். இங்கே தே இருக்கிற காரணத்தினாலே வேர் போட்டுறேன். பர்ஃபெக்ட் இன்ஃபினிட், தே டு ஹேவ் பீன். டு ஹேவ்ங்கிறது இன்ஃபினிட், பர்ஃபெக்ட்னா பீன். டு ஹேவ் பீன் மேரிட், அவர்கள் போன மாதம் திருமணம் செய்திருக்க வேண்டும். பட் ஹேட் டு போஸ்ட்போன் த மேரேஜ் அன்டில் ஜூன், ஆனால் ஜூன் மாதம் வரைக்கும் அவர்கள் தள்ளி போட வேண்டியதாக இருந்தது. ஆக இதனுடைய இறந்த கால வடிவத்தை இந்த பர்ஃபெக்ட் இன்ஃபினிட்டி கூட சேர்க்கிற பொழுது ஏதோ ஒன்று திட்டமிடப்பட்டிருக்கிறது, ஆனால் நடைமுறைப்படுத்தவில்லை, அது காலம் தள்ளி சென்று விட்டது. The auxiliary verb have, இந்த have எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்? has, have, formation of the perfect tense. perfect tense ரொம்ப முக்கியம். இந்த has, have எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்? has, have, perfect, வந்திருக்கேன், போயிருக்கிறேன், சாப்பிட்டு இருக்கிறேன், அந்த மாதிரி பர்ஃபெக்டாக ஒரு காரியம் இறந்த காலத்திலே முடிந்து நிகழ்காலத்திலே கொண்டு வருகிற பொழுது இந்த has, have யூஸ் பண்ணுறோம். he has worked. he has worked என்றால் என்ன? அவன் வேலை செய்திருக்கிறான். he has been working, அவன் அப்பொழுதிருந்து இப்போ வரைக்கும் வேலை செய்து கொண்டே இருக்கிறான் என்று சொல்கிற பொழுது இந்த has, have யூஸ் பண்ணுறோம். have to,
have கூட to கூட நிகழ்கால வினைச்சொல் போடுகிற பொழுது ஒன்று நீ கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். have to is used with the infinite. infinite என்றால் வினைச்சொல். have to go, have to see, have to come. to indicate obligation. obligation என்றால் என்ன? அது உன்னுடைய கடமை உணர்வு ஒன்று செய்வதற்கு. have to be there by 5 o'clock. அங்கே 5 மணிக்குள் நான் இருக்க வேண்டியது என்னுடைய கடமையாக இருக்கிறது. yes to move the furniture himself. அவன் அந்த நாற்காலிகள் மேஜையை அவனே இழுத்து தள்ள வேண்டியதாக இருக்கிறது. obligation. நீ ஒன்றை செய்ய வேண்டும். you have to take care of your parents. உன்னுடைய பெற்றோர்களை நீ பார்க்க வேண்டியது உன்னுடைய கடமையாக இருக்கிறது. past form had to, has to, have to னுடைய இறந்த காலம் had to. இது எதுக்கு யூஸ் பண்றதுன்னா, இறந்த காலத்திலே நான் ஒன்று செய்வதற்கு கடமைப்பட்டவனாக இருந்தேன் என்று சொல்லுகிற பொழுது I had to be there by 5 o'clock. நேற்று அங்கே 5 மணிக்கு நான் இருக்க வேண்டியதாக இருந்தது. I had to be. have to னா இருக்க வேணும் எதிர்காலத்தில். had to னா இருக்க வேண்டியதாக இருந்தது. I had to move the furniture. he has to move the furniture himself. he had to. அவனே நாற்காலிகள் மேஜைகள் எல்லாம் தள்ள வேண்டியதாக இருந்தது இறந்த காலத்திலே. obligation. in negative and question, எதிர்மறையும் கேள்விக்கு have to and had to are used with do, does, did. எதிர்மறைக்கு என்ன யூஸ் பண்ணோம்? do, does, did கூட has, have to, has to யூஸ் பண்ணணும். they have to go னா என்ன? அவர்கள் போக வேண்டியது ஒரு கடமையாக இருக்கிறது. obligation. நெகட்டிவ், they don't have to go. அவர்கள் போக வேண்டியதாக இல்லை. நெகட்டிவாக வருகிறது. do they have to go? அவர்கள் போக வேண்டியதாக இருக்கிறதா? ஆப்ளிகேஷன்ல கேள்வி. இது ஆப்ளிகேஷன், இது நெகட்டிவ் ஆப்ளிகேஷன், இது கேள்வி ஆப்ளிகேஷன். நெகட்டிவ் ஆப்ளிகேஷன்லையும் கேள்வி ஆப்ளிகேஷன்லையும் don't do யூஸ் பண்ணுகிறாய். he has to go னா என்ன? அவன் போக வேண்டும். he doesn't have to go என்றால் என்ன? போக வேண்டியதில்லை. ஆக இந்த have கூட does போட்டு விடுகிறாய். does he have to go? கேள்விகள் கேட்கிற பொழுது இந்த do, does கூட have வந்து இன்ஃபினிட் வருகிறது. அவன் போக வேண்டியதாக இருக்கிறதா? he had to go. அவன் போக வேண்டியதாக இருந்தது. he didn't have to go. அவன் போக வேண்டியதாக இல்லை. did he have to go? அவன் போக வேண்டியதாக இருந்தது. ஆக do, does, did, have ஓட சேர்ந்து இன்ஃபினிட் ஓடையும் சேர்ந்து கேள்விக்கும் எதிர்மறைக்கும் வருகிறது. இந்த do ஆக்சிலரி verb do, do னா செய்வது. இங்கே do னா to form the negative and interrogative. எதிர்மறைக்கும் கேள்விக்கும் do இல்லாமல் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. to form of the simple present. simple present னா eat, sleep, go. அது கூட நீங்க என்ன யூஸ் பண்ணணும்? do யூஸ் பண்ணணும். and simple past tense of the ordinary verbs. as உதாரணத்துக்கு he doesn't work. அவன் வேலை செய்வதில்லை. they னா do not, he னா does not. he didn't work. அவன் வேலை செய்யவில்லை. ஆக நிகழ்காலத்துக்கும் இறந்த காலத்துக்கும் இந்த ஒர்க் அப்படியே இருக்கிறது. இது do not, did not, does not அப்படியாக மாறிவிடுகிறது. does he work? அவன் வேலை செய்கிறானா? did he work? அவன் வேலை செய்தானா? ஸோ நண்பர்களே, இந்த am, is, are, was எதற்கு யூஸ் பண்ற? ஒரு வினைச்சொல்லுடன் யூஸ் பண்ணி அது நிகழ்காலமா, இறந்த காலமா, எதிர்காலமா என்பதற்கு உபயோகமாக இருக்கிறது. செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்கள் is gone அதுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. கேள்விக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. நெகட்டிவுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. எது? am, is, are, was, were, do, does, did, has, have இவைகள் எல்லாம் மாடல் வினைச்சொற்களின் can, could, shall, should, may, might இவைகள் எங்கே யூஸ் பண்ணப்படுகிறது என்று சொல்கிற பொழுது பர்மிஷன் அனுமதி, பாசிபிலிட்டி நடக்கக்கூடிய தன்மை, சர்டனிட்டி உறுதித்தன்மை, நெசசிட்டி தேவை, இந்த மாதிரி இடங்களுக்கு இந்த கேனு குட்டு பயன்படுத்தப்படுகிறது. அடுத்தது இந்த கேனு குட்டு ஷுட் எல்லாம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த am, is, are, was இது கண்டினியூஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம். I am going, he is coming. இன்னொன்று செயற்பாட்டு வினைக்கு he was gone அல்லது the gate was open. இந்த am, is, are, was கூட to கூட நிகழ்கால வினைச்சொல் சொல்கிற பொழுது அது ஒரு திட்டம், அரேஞ்ச்மெண்ட், திட்டமிடுதல், ஒரு ஒப்பந்தம், அதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. கட்டளையிட போகிற பொழுது நீங்கள் am, is, are, was கூட to கூட நிகழ்கால வினைச்சொல் பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்தது இந்த be இது am, is, are, was அதனுடைய am, is, are னுடைய இறந்த காலம் was வேறு. இது பாஸ்ட் டென்ஸில் யூஸ் பண்ணும்போது had to, பர்ஃபெக்ட் இன்ஃபினிட் have to என்று போடுகிற பொழுது இறந்த காலத்திலே ஒன்று செய்ய வேண்டியதாக இருந்தது, அது செய்ய முடியவில்லை. has, have எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்? பர்ஃபெக்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். அடுத்தது have to be
கடமையாக இருக்கிறது ஒன்று செய்வதற்கு. இதே had to என்று போடுகிற பொழுது இறந்த காலத்திலே ஒன்று செய்வதற்கு கடமையாக இருந்தது என்று சொல்கிறோம். நெகட்டிவ் கொஸ்டின் சொல்லுகிற பொழுது இந்த have to go போக வேண்டும், இங்கே doesn't have to go, don't have to go, don't to have infinite மூன்றும் சேர்கிறது. doவும் doesம் கேள்விக்கும் எதிர்மறைக்கும் யூஸ் பண்ணப்படுகிறது. he doesn't do the work, he didn't do the work. Hope you are able to get it. Thanks.